everyone, welcome back. We are with after school. So we are in need of brushing up your communicative skills in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න ඔබ අනිවාර්යෙන්ම අඟහරුවාදා 3:30ට රූපවාහිනී after school නරඹනවා කියන එක රහසක් නෙවෙයි. ඉතින් දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති පහුගිය වැඩසටහන් බොහෝමයකම අපි වැඩසටහන පටන් ගත්තේ මොනවා හරි entertaining act එකකින්. අද එතකොට එහෙම දෙයක් නැත්ද? අද එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන කතා කරද්දී vocabulary and patterns are important. Also, for some extent, you need to know the grammatical arrangements of these sentences. ඒ නිසා දැන් යම් කෙනෙක් හිතමින් හිටියා නම් කො grammar ටිකක් කළේ නෑ නේද ටික කාලෙකින් කියලා ඔන්න අද ඔබේ ඒ සිතුවිල්ලට යම් සහනයක් ලැබෙන දවසක්. මොකද අපි අද ටිකක් grammatical side එකේ මේ ව්‍යාකරණ පැත්තට තමයි අපේ අවධානය යොමු කරන්නේ. We have our usual teacher with us, Troy Mahamahotala. So welcome to the program. Thank you, Nisha. So with him today we are going to talk about a grammar point. Let's ask it and get to know it from our teacher today. Troy, sir, what's it then? Yes, Nisha. So here now we have been learning English by using various methods. Last week we learned with some examples of Russian folk dance. So here now we are going to learn how to use present and past continuous day-to-day English, like mean in your communicative English. That means continuous. Let's learn continuous form. Continuous. එහෙම කිව්වම දැන් continue කියන වචනේ තියෙනවනේ අඛණ්ඩ කියන අදහස. දිගින් දිගටම යමක් කරමින් තියෙනවා වගේ අදහසක් අඛණ්ඩ කියන. ඉතින් ඔය වචනෙත් එක්කම ඔබට පුළුවන් මේ present continuous tense එකේ භාවිතය මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් අපි අද කතා කරන්නේ present and past continuous tense එක කොහොමද අපි අපේ spoken English වලට එහෙම නැත්නම් communicative skill එකේදී ඒක upgrade කරගන්න පාවිච්චි කරන්න කියන කාරණාව. එතකොට continuous මම අර කිව්වා වගේ අඛණ්ඩ. එහෙම නැත්නම් කෙරෙමින් පවතින කියන අදහස තමයි මේ continuous tense එකේදී කතා කරන්නේ. Troy sir පොඩ්ඩක් කිව්වා අර day to day life activities. එහෙම නැත්නම් ඔබ දිනපතා මේ කරමින් ඉන්න දේවල්. එහෙම නැත්නම් මේ කතා කරන මොහොතේ මොනවද කරන්න කියන කාරණා ගැන සහ අතීතයේ exact point එකකදී ඔබ මොනවද කරමින් හිටියේ කියලා. Troy sir අපි මේකට introduction එකක් ගමුද? Yes. Now at the beginning, first, now imagine now you are going to cook something, a certain curry, right? The first, what are you going to do? And you're going to arrange all your ingredients. You should have a keen idea about the ingredients, right? These are the things we want to cook this one, okay? And if you are going to make something, first you collect the ingredients. And you should have a certain good knowledge of these ingredients. In the same way, when you're going to learn those grammatical tasks, just get a certain idea about the things we want, right? Then to use continuous form, you have to know two specific things that we want be forms. Be forms. Be forms means am, is, are in present, was, were in past. This am, is, the pronunciation is Z sound, not E, S sound. It is, am, is, are. Was contains two pronunciation. British accent is was, American accent was. It's up to you. And you can say, you can pronounce this as was and was. So the other one is plural form were. Then these are called be forms. Then I'll analyze it later.
ට්‍රොයිස් කිව්වා වගේ දැන් අර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද? ට්‍රොයිස් එක හරිය ලස්සනට පැහැදිලි කරා. ඔබ මොනවා හරි අපි හිතමු කෑමක් මොනවා හරි දෙයක් පිළියෙල කරන්න, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි පොඩි ක්‍රියේෂන් එකක්, හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් එකක් මොනවා හරි දෙයක් හදන්න යනවා කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මොනවද ඔබට ඒකට ඕන දේවල්. දැන් කෑමක් වුණත් හරි මොනවද අපිට ඒකට ඕන දේවල් කියන එක. එතකොට අපි කියනවා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මොනවා හරි ෆුඩ් පැකට් එකක් එහෙම නැත්නම් පැකටඩ් ෆුඩ් එකක් ගත්තම මේ කවදාවත් බලලා තියෙනවද ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියන වචනේ යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියන්නේ හරි ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි වෙන වචනයක් ඉංග්‍රීසි වල. අඩංගු ද්‍රව්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. එහෙනම් මේ ටෙන්ස් එක ගැන ඉගෙන ගනිද්දිත් මේ ටෙන්ස් එකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ? මේ ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගන්න ඔබට මොනවද බේසිකලි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන knowledge එක that is very important. ඒක බොහොම වැදගත්. ඒ නිසායි ට්‍රයිස මතක් කරේ ඔබ continuous tense එක. It may be present or past or maybe future even. However, you need to know the ingredients. ඔබ දැනගන්න අවශ්‍යයි මොනවද අඩංගු වෙන ද්‍රව්‍ය කියලා. එහෙනම් මොනවද? ට්‍රයිස පැහැදිලි කරා වගේ continuous tense එක ඉගෙන ගන්න ඔබට basically අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා be verb. ඒ කියන්නේ be ක්‍රියාපදය ගැන අපි කතා කළා මුලදිත් මුලම programs වල. අන්න ඒ be verb එකේ present and past forms. දැන් යම් කෙනෙකුට මේක අමතකයි නම් you can go back to our Rupavahini YouTube channel and you can search for this after school English and you can find that and re-watch the video or the program and re-brush your knowledge on these be verbs. Be verbs. මොනවද be verbs කියන්නේ? present එක ගත්තම is, am, are අපි present tense එකේදී කතා කරනවා. ඒත් එක්කම past tense එක ගත්තම be verbs විදිහට අපි was were ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ දෙකත් එක්ක අපිට ඊළඟට ඕනි වෙන්නේ මොනවද Troy's? Yeah. Next you have to focus on the verb. Verb. In present and past continuous, the verb form should be kept in present participle. Present participle. Present participle means the verb with ing form. Ing form plus verb we call is present participle. Then be forms, the verb should be kept in present participle. දැන් අපි පළවෙනි ingredient එක පළමුවෙන්ම මේ අඩංගු කර ද්‍රව්‍ය දැනගත්තානේ be verb එක. be verb එකට පස්සේ ඔබ අවධානය යොමු කරන්න ඕන main verb එක. ඒ main verb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ action එකේ ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ ing form එක. Yes. දැන් අපි සරල උදාහරණයකින් ගත්තොත් eat කනවා. eat කියන verb එක. මේකේ ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ eating. කියන්නේ ing එක කරපු ෆෝම් එක තමයි ඔබට ඕනා වෙන්නේ. දැන් මේක අපි grammar වලදී කතා කරද්දී grammatically මේකට පාවිච්චි කරන වචනය තමයි present participle කියන එක. අපි දන්නවා ක්‍රියාපදයක base verb එකක් තියෙනවා, past form එකක් තියෙනවා, ඒත් එක්කම past participle එකක් වගේම present participle එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වචනේත් දැනගන්න මේක ඔබේ knowledge එකට හොඳයි. present participle එක කියලා කියන්නේ ing ක්‍රියාපදය. දැන් අපි run ගත්තොත් running. watch දැන් ඔබ මේ වෙලාවේ නරඹනවා රූපවාහිනිය watch. watching ඇත්තටම ඔබ කරන්නේ රූපවාහිනිය නරඹමින් ඉන්න එක. එහෙනම් you are watching like that. tries teaching ing. In my case, I'm presenting all these ing verbs. So, keep that in your mind. මතකයට දාගන්න මේක continuous කියද්දී ඔබට be verbs අවශ්‍යයි. am, is, are and was, were if it is past tense. ඒත් එක්කම ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් අවශ්‍යයි දැනගන්න. Right. So then we have two voices in grammar. It's called active voice and passive voice. Active voice and passive voice. Now I'm going to teach you how to use these continuous forms in active voice, right? In active voice, there is a doer, right? Doer, we call it a subject. Then the structure of this sentence is subject plus be form plus present participle. Let's analyze it. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව
කතා කරනකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා මේ voices දෙකක් දැනගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් සිංහල භාෂාව හා සමානවම අපි අර සිංහල භාෂාවේ කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය, කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසියෙත් තියෙනවා active voice එක සහ passive voice එක. එතකොට active voice එකයි passive voice එකයි කියනකොට මේ දෙකේදී active voice එක කියලා කියන්නේ doer ක්‍රියාව කරන කෙනා මූලික කරගෙන යම්කිසි වාක්‍යයක් හැදෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා active voice එක කියලා. Yes. The person who is performing the action is given the significance. එයාට තමයි එතෙන්දී මූලිකත්වය හම්බෙන්නේ. එයා ප්‍රමුඛ කරගෙන තමයි active voice එක හැදෙන්නේ. එතකොට active voice එකේදී ඔබ යම් වාක්‍යයක් හදනවා නම් ඒ වාක්‍යයේදී ඔබට සිද්ධ වෙනවා doer ක්‍රියාව කරන කෙනා එහෙම නැත්නම් දෙය ඒක මූලික කරනවා. ඒකට ගැළපෙන විදිහට අපි කියනවා plural එහෙම නැත්නම් singular විදිහට am is are was were place කරනවා. ඒත් එක්කම ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් ගන්නවා. දැන් අපි කිව්වොත් ඇය රූපවාහිනිය නරඹමින් ඉන්නවා. she ඇය තමයි මෙතන doer. She is අපි දන්නවා ඒක singular නිසා present tense එකේදී අපිට is පාවිච්චි කරනවා be verb එක. She is watching. ඇය නරඹනවා television. Watching is she මේ තුන අපිට එකට එකතු කරගන්න වෙනවා අර කියනවා වගේ active voice එකෙන් අපි present continuous වාක්‍යයක් කියනවා. Shall we analyze it more, Royce? Yes. Now I have given you the list of ingredients how to prepare this, right? Then as same as food, right? We have certain type of categories, you know. Dinner contains the dinner art, lunch contains the art of lunch, breakfast contains the art of breakfast. Likewise, every sentence contains its own art. Normally, if you want to use present continuous, there are ways. First thing is, you can use this to express someone is doing something at the time of speaking, or something is happening at the time of speaking, right? As an example, now I'm teaching you English. Over here, I'm teaching you English. What are you doing? You are learning English right now. Then at the time of speaking, we are doing something, you are doing something. So to express this idea, we use present continuous. That is the first part. දැන් පළමු කොටස විදිහට present continuous tense එකේ භාවිතය usage එක මොකක්ද කියලා ඔබ දැනගන්නවා නම් especially මේ time of talking මේ කතා කරන අවස්ථාවේ ඔබ යමක් express කරන අවස්ථාවේ සිදු වෙමින් තියෙන සිදු කරමින් තියෙන දේවල් තමයි අපි present continuous වලදී කතා කරන්නේ. දැන් Troy's බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරා Troy'ගේ උදාහරණයත් එක්ක. දැන් Troy's මේ වෙලාවේ කරන්නේ he is teaching English. ඔහු ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් ඉන්නවා. Troy's එක I කියලා ගත්තම am. I am teaching English. ඔබ මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? ඔබ මේ වෙලාවේ after school නරඹමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා you are watching after school. You නිසා are. We consider you as a plural subject. So we have to place the be verb are. එහෙනම් you are watching after school. ඔබට පැහැදිලිද දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ අපි හිතුවොත් කෑම කමින් ඉන්නවා කියලා? I am eating. මම කමින් ඉන්නවා. ඒ වගේ ඔබට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඔබ කතා කරන මොහොතේ කරමින් ඉන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න present continuous tense. So try sir, what is the next part of this? Yes, and I need to extend this Nisha like this. As you said, then if the subject is singular, you have to get the support of the be form is. If the subject is first person, singular, I am. If the subject is plural, we use are. Like I am, she is, you are. And the rest you have to use present participle as a verb. So the other thing I need to tell you, the next point is, now previous one was what? Someone is doing something at the time of speaking.
Second one, the opposite. Someone is doing something not at the time of speaking. Example, now just imagine you are a good reader. Nowadays you are reading a particular novel. Just imagine you are reading Jane Eyre. But at the moment what are you doing is, you are learning English, but now you want to like communicate, that you have to tell a message, so you have to inform about your book. What are you doing nowadays? I am reading Jane Eyre. But at the moment you are not reading, but you have already passed some chapters of that book. At the time also we use this sentence pattern to say, nowadays I am reading a book. And I need to tell you this verb. If you are reading a novel, we use reading. If you are following a degree, you can use the same verb, I'm reading my master's. If you are reading a certain academic book to gain information, you have to use referring. I'm referring, right? Or else if you are just reading something, you can use going through. Imagine you visited a certain office and the reception told you to just wait. On the stool there was a magazine. You were just going through the magazine. You were not reading, you are not referring. It was going through. If it is a certain academic, it is referring, or else I'm reading. That's also important. දැන් අපි කතා කරන මොහොතේ කරමින් තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන present continuous පාවිච්චි කරනවා වගේම සමහරවිට මේ කතා කරන මොහොතේ කරමින් නොසිටියත් අපි continue කරන actions තියෙනවා. දැන් අපි සරලව ගත්තොත් අපි පොතක් කියවන්න පටන් අරන් තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක හුස්මට දවසින් පොතක් කියලා ඉවර කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් chapter by chapter තමයි කියවගෙන යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පොතක තියෙන දෙයක් අපිට consume කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙම කියවනකොට. ඒ නිසා දැන් අපි හිතමු මම අද පටන් ගත්ත පොතක් ඊයේ පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකේ එක chapter එකක් ඉවරයි. මම දැන් ඒක මේ දවස්වල කියවමින් ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් generate කරන්න උවමනා වුණාමත් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ present continuous පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර කියනවා වගේ refer කරන අදහසින්. යමක් ගැන අපි refer කරනවා නම් සඳහන් කරනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මේ present continuous පාවිච්චි කරන්න. ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ දක්වා අපි මේ මුල් session එකේ කතා කරේ පාඩමේ present continuous වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන දේවල්ද verb එකයි ing ඒත් එක්කම present continuous වලට යද්දි අපිට ඌමනා වෙන පළවෙනි අවස්ථාවේ active voice එකේ කොහොමද අපි sentence එකක් ගොඩනගා ගන්නෙ ඒත් එක්කම මොන වගේ instances ද මොන වගේ උදාහරණද මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපි present continuous tense පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. So end of this first session, let's take a small break and be back with after school. You are with After School. So today we are talking about grammar, especially present continuous and past continuous. කොහොමද අපි අපේ එදිනෙදා කතාවේදී එහෙම නැත්නම් මේ spoken English වලදී present continuous සහ past continuous ගැන යොදාගන්නේ කතා කරන්න කියන එකයි අපි අද කතා කරන්නේ program එකෙන්. Try sir, what are we going to talk at the second phase of this program? Yes. Then the next idea, Nisha. Now, if you want to say something like that, imagine you have already planned something, what you're going to do next week. Imagine next Friday, you have a party. Next Friday, you're going to leave the country. Or likewise, you have already planned. So this idea also should be expressed by using this continuous form, especially present continuous. You don't want to use, imagine, I will participate for a party next Friday. No, that is not the way. And you to use, I'm going to. So, I'm going to a wedding
next Friday, right? I'm going to. So, I'm flying to Tokyo next Friday. Likewise, if you have already planned to do something, then you have to use present continuous to express this idea either. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ present continuous අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් already planned actions වලට. එහෙම නැත්නම් planned future ඔබ සැලසුම් කරන ලද අනාගතය ගැන කතා කරද්දී ඔබට පුළුවන් present continuous tense පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ සර් ගත්ත උදාහරණයම ගත්තොත් සර් පැහැදිලි කරන්නේ ඔබට දැන් ලබන සිකුරාදාට ඔබට ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා යම්කිසි උත්සවයකට, සාදයකට, පාටි එකකට සහභාගී වෙන්න. එතකොට ඔබ ඒක කියන්නේ යම් කෙනෙකුට ඔබ කියනවා මට මෙහෙම පාටි එකකට යන්න තියෙනවා සිකුරාදාට. එතකොට ඔබ කියන්නේ I'm going to attend a party. එහෙම නැත්නම් I'm going to a party. මේ continuous tense එකෙන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ලබන මාසේ ඔබ කොහරි රටකට යන්න ඔක්කොම සැලසුම් කරලා තියෙනවා. සියල්ල සැලසුම් සහගතයි. එහෙනම් I'm flying to Tokyo next week, next month. ඔබ ඉදිරි අනාගතයේ සැලසුම් කරන ලද දේවල්. අපි කියනවා planned actions එහෙම නැත්නම් planned future ගැන කතා කරද්දී අපිට present continuous ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ am is එක්ක verb එක ing දාලා ඔබේ සැලසුම ගැන ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. try සර් තව මොනවද ඒ වගේ අවස්ථා? Yes. And the other one is, Nisha, this alternative form. Alternative form is like this. Just imagine we use simple persons to talk about. I'll give you an example like this. This machine produces 100 packets of milk per minute. Now, it is the action of a machine. So then we have to use simple present to declare about this function, action. But now just imagine this machine has, broken, or like it is not in the order. At the time, we use present continuous as an alternative sentence. How? At the beginning, we use this machine produces 100 packets. Now it's broken. Now we can't use the same sentence pattern. Now we have to say, now this machine is producing 50 packets. You got my point. At the beginning, when the machine is okay, it is doing well, so we use this machine produces 100 packets. Present simple, the tense is present simple. Now it is broken, then the alternative form is used like, now this machine is producing 100 packets. That means not in the proper order. At the time also we use present continuous. දැන් present continuous පාවිච්චි වෙන හතරවෙනි අවස්ථාවයි අපි ඔබට කියන්නේ. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී යම් දෙයක් ගැන අපිට generally විස්තර කරනකොට present simple එකේ මෙතන simple present tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. try සර් ගත්ත උදාහරණයේ තියෙන machine එකක් යම් යන්ත්‍රයක් අපි හිතමු ඒක සාමාන්‍යයෙන් generally ඒක මොනවා හරි packets 100ක් හදනවා. ඒකේ generally ඒක produce කරන ප්‍රමාණය අපි කියනවා it produces simple present tense එක. හැබැයි මොනවා හරි වැරදීමකින් හෝ machine එක කැඩිලා හෝ මොනවා හරි දෙයක් වෙලා දැන් ඒක not in the proper order. ඒක මොනවා හරි වෙලා machine එක. නමුත් දැන් ඒක අපි දැන් packets 50යි produce කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් alternative එකක් විදිහට ආදේශක වාක්‍යයක් විදිහට මුල් තත්වය නෙවෙයි නමුත් දැන් තියෙන තත්වය ආදේශ කරගනිමින් කතා කරද්දී මෙන්න මේ කියන present continuous වලින් ඒ ගැන විස්තර කරන්න. Now it is making only 50 packets like that. ඒ කියන්නේ දැන් මේක alternative අවස්ථාවේදී ආදේශ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ කියන එක කියන්න අපිට present continuous පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Try sir. What Yes. next? And then now I have given you all the ways of using this one. Then every time you have to learn, now every positive thing is there to say yes and yes and yes. Then what is a taboo one and the negative one? So you can't use some of the verbs with ing form in present continuous.
Now, we said you to use the structure be verb plus present participle, but there are some verbs cannot be used in present continuous. Like, just imagine this one. Especially, they are depend on your emotions. You can't say, I'm understanding the lesson. Why? Understanding is not a continuous thing because it is temporal, just happen. You can't say, I'm loving. I'm loving you. We can't love like, it's not a continuous process. It just happens. So, these type of specially emotional factor, the verbs which comes with emotions cannot be used in present continuous. So, then you don't want to say. If you want to say that that loving process, you to say I love you. That the other example I gave you, I understand or I understood, or else you can't say I am understanding the lesson. You can't say, and you say I understand the lesson or I understood the lesson. දැන් ඕනම දෙයක දෙපැත්තක් තියෙනවනේ. ඔබට හැම වෙලේම මේ ing දාලා verbs වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද? නෑ. එහෙම බැරි තැනකුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබ emotions සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී emotional factors ගැන කතා කරද්දී ඔබට ing පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව බොහොම අඩුයි. දැන් understand වගේ දේවල් ඔබ මේක අවබෝධ කරගනිමින් ඉන්නවා කියලා දෙයක් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතෙන්දී ඔබ එක්ක I understand this, එතන I understood this. ඒ අවස්ථා දෙක විතරයි ing පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒත් එක්කම Troy's ගේ අනිත් උදාහරණය උනේ මේ I'm loving you. එහෙම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ I love you ඒක present simple එකෙන් පාවිච්චි කරන. එහෙම නැත්නම් අපි නැති කෙනෙක් ගැන පරණ දෙයක් ගැන කිව්වොත් past tense එක අපි පාවිච්චි කරනවා. That is all right. But you cannot use these words especially which cater with these emotions. ඒවත් එක්ක යන වචනත් එක්ක අපිට ගොඩක් වෙලාවට ing පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒවා continuous වෙනවා කියන හැඟීමක් ගැන අපිට කතා කරන්න අමාරු නිසා. ඉතින් අපි අද program එකේ මුල ඉඳලම කතා කරේ grammar සම්බන්ධයෙන් especially present continuous and past continuous. So thank you very much, Troy sir. My pleasure. Dear fans, all our viewers, you can catch us on next Tuesday at 3:30 p.m. So stay safe everyone and bye bye all of you.